Hello, I'm Iowa City Mayor Bruce Teague. As an elected official, it's my responsibility to be a part of making difficult decisions in order to protect the health and safety of our community. It is after great consideration of information provided by the state and federal public health officials and our governor that the city has decided to take swift action to deal with the threat of COVID-19. Effective immediately, I declare the following emergency declaration for the city of Iowa City. Whereas one of the greatest responsibilities of any elected official is the protection of the electorate served and the protection of the great public health and safety. And whereas the whole World Health Organization has reported an outbreak of thousands of cases of novel coronavirus 2019 in multiple countries, causing illness and death, and has declared the COVID-19 outbreak as a global pandemic. Whereas multiple cases of COVID-19 have been confirmed in Iowa, and the Iowa Department of Public Health has determined that community spread of COVID-19 is occurring within our state and in Johnson County. Whereas COVID-19 can spread person to person and poses a possibility of causing severe illness in certain populations and disability and or death to certain Iowans. And whereas the risk of transmission of COVID-19 may be substantially reduced by separating and restricting the movement of persons known or suspected to have the disease or who have been exposed to those known or suspected to have the disease. And to that end, the City of Iowa City has closed a number of city facilities to the public, including the library, recreational centers, senior center, and most recently, City Hall. And whereas on March 17, 2020, the governor of Iowa issued a state of public health disaster emergency and implemented measures to increase social distancing and limit community spread of the virus, including moving restaurants to drive-through, carry-out, and delivery only, closures of certain entities like bars, theaters, and fitness centers, and prohibiting gatherings of more than 10 people. And whereas the city hopes and expects that all persons will voluntarily comply with the governor's orders, but if voluntary compliance cannot be achieved, the Iowa City Police Department will enforce the orders by criminal citation and arrest if necessary to assure that the governor's orders are implemented within our city. And whereas Iowa Code Section 372.14 and City of Iowa City Code Section 8.1 grant the mayor the authority to declare a civil emergency and thereafter take extraordinary measures to protect that public health and safety. Now, therefore, in consideration of the foregoing, I, Bruce Teague, Mayor of Iowa City, do hereby declare and proclaim that a civil emergency exists within the City of Iowa City due to the dangers presented by the COVID-19 and its confirmed community spread. I further declare my intention to issue such further proclamations and take such extraordinary measures as are, in my judgment, necessary to maintain health, welfare, and safety within the community. As this proclamation is part of an ongoing response of the City of Iowa City to protect public health and safety and may be modified or superseded with more restrictive proclamations at any time as circumstances warrant. I further order that the following extraordinary measures be taken. The city manager or his designee may procure by purchase or lease without competitive procurement procedure, such as goods or services he deems necessary to furtherance of the city's response to the emergency presented by COVID-19. This proclamation of civil emergency shall remain in effect until withdrawn or modified by me, issued this 18th day of March 2020. At this point, I would like to invite Yvette Dolezal from our Neighborhood and Development Services to read the declaration translated in Spanish.
and we are practicing some good health tips that has been given out by the CDC. So we are cleaning the podium for the person that follows us. Thank you, Bruce. Buenas tardes, mi nombre es Yvette Dolazal y voy a traducir la proclamación de emergencia civil por el alcalde. Mientras una de las grandes responsabilidades del oficial elegido es la protección del electorado sirviendo y la protección mayor de la salud pública y la seguridad pública. Y mientras la Organización Mundial de la Salud ha reportado el brote de miles de casos del coronavirus 2019 o COVID-19 en múltiples países, causando enfermedad y muertes, y ha declarado el brote COVID-19 como una pandemia global. Y mientras múltiples casos de COVID-19 han sido confirmados en Iowa y en el Departamento de Salud Pública ha determinado la comunidad puede contagiar COVID-19 en nuestro estado y en el condado de Johnson. Mientras COVID-19 puede generalizar por contacto de persona a persona, la posibilidad de causar enfermedad y en ciertas poblaciones, invalidez y muerte en ciertos Iowans. Mientras el riesgo de transmisión del COVID-19 puede ser sustancialmente reducida por separación y restringimiento movimiento de personas con casos confirmados o personas con sospechas de tener COVID-19, o personas que han sido expuestas a personas confirmadas o personas con sospechas de COVID-19. Y al fin, en la ciudad de Iowa City ha cerrado instalaciones al público, incluyendo la biblioteca, centros de recreación, el centro para personas mayores y más recientemente el centro municipal. Y mientras el 17 de marzo de 2020, la gobernadora de Iowa ha emitido una emergencia de desastre del estado de salud pública y implementando seguros para contener la generación del virus, incluyendo moviendo servicios de restaurante a autoservicio para llevar y servicios de entrega solamente. La clausura de bares, teatros, gimnasios y prohíbe reuniones de personas de 10 o más personas. Mientras la ciudad tiene esperanza y expecta que todas las personas voluntariamente cumplan con las órdenes de la gobernadora de Iowa, pero si no hay conformidad voluntaria, la policía de Iowa City enforzará las órdenes por citación criminal y arresto y si necesario para asegurar que las órdenes de la gobernadora serán implementadas en nuestra ciudad. Por la sección 372.142 del Código de Iowa y el Código de la Ciudad de Iowa City, sección 8.1, concede el alcalde tiene la autoridad para declarar emergencia civil y después tomar medidas extraordinarias para proteger la salud y la seguridad del público. Ahora, por lo tanto, en consideración precedente, yo, Bruce Teague, alcalde de Iowa City, declaro y proclamo que una emergencia civil existe entre Iowa City debido a los peligros presentados por COVID-19. Yo, por adelantado, declaro mi intención para proclamaciones en el futuro y tomar medidas extraordinarias en mi juicio necesario para mantener la salud, el bienestar y seguridad entre la comunidad. Esta proclamación es parte de nuestra respuesta a la ciudad de Iowa City y para proteger la salud y seguridad pública y poder ser modificada o reemplazado con más restricciones a la proclamación a cualquier momento. Yo ordeno que las siguientes medidas extraordinarias tomen a cabo. El administrador de la ciudad o su designado puede comprar o arrendando sin adquisición competitiva procedimientos para servicios y bienes que sean necesarios a la respuesta de emergencia presentada por COVID-19. Esta proclamación de emergencia será en efectivo hasta que sea retirado o modificada por mí. Gracias.
Now I'm going to present to you Mayor Pro Tem Mazahir Salih, who will now provide an Arabic translation of the declaration. السلام عليكم. أنا مزاهر صالح نائب عمدة مدينة أيوا. عايزة أقرأ الإعلان بتاع عمدة مدينة أيوا بروس تيغ باللغة العربية. إعلان عمدة مدينة أيوا سيتي لحالة الطوارئ المدنية، حيث إنه من أعظم مسؤوليات المسؤولين المنتخبين توفير الحماية للناخبين وحماية الصحة والسلامة العامة، حيث إن منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن تفشي آلاف حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من الدول مسببا المرض وحالات الوفاة، وأعلنت عن تفشي فيروس كورونا كوباء عالمي، حيث إن العديد من الحالات الإصابة قد تم تأكيدها في أيوا، وإن إدارة الصحة العامة بالولاية أكدت إن انتشار فيروس كورونا مستمر في حدود الولاية ومقاطعة جونسون كاونتي، حيث إن فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من شخص إلى آخر مع احتمال التسبب في مرض شديد لمجموعات محددة من الناس، وكذلك التسبب في إعاقات والوفاة لمجموعات محددة من أهل الولاية، حيث إنه بالإمكان تقليص خطر انتقال فيروس كورونا بصورة كبيرة عن طريق الابتعاد وتقيد حركة الأشخاص المصابين أو يشتبه في إصابتهم بالمرض، أو الأشخاص الذين يعرف اتصالهم بأشخاص مصابين أو يشتبه في إصابتهم بالمرض، مما ألزم مدينة أيوا سيتي إلى إغلاق عدد كبير من المرافق العامة، بما في ذلك المكتبة والمراكز الترفيهية، مراكز كبار السن والعجزة، وكل السيتي هول اللي هو في السيتي هول بتاعتنا هنا، حيث إنه بتاريخ 17/3/2020 أصدر حاكم الولاية بيان حالة الطوارئ للصحة العامة، وقام باتخاذ تدابير لتقليص فرص انتشار الفيروس، بما في ذلك قفل المطاعم ونقلها إلى نظام الدرايف ثرو، وذلك توصيل الوجبات فقط، وإغلاق بعض البارات والمسارح ومراكز الرياضة، وكذلك منع التجمعات لأكثر من 10 أشخاص، حيث تأمل المدينة وتتوقع أن يمتثل جميع الأشخاص تطوعاً لأوامر الحاكم، ولكن إذا تعذر تحقيق الامتصال التطوعي فإن إدارة الشرطة مدينة أيوا سيتي سوف تنفذ الأوامر عن طريق الاعتقال إذا لزم الأمر، للتأكد من تنفيذ أوامر الحاكم في غصون مدينتنا. وحيث أن قانون أيوا رقم 2 في المادة 372.14 من قانون مدينة أيوا سيتي من 1/8 يتيح للعمدة صلاحيته لإعلان حالة الطوارئ، وكذلك اتخاذ التدابير الاستثنائية لحماية الصحة والسلامة، وعليه وذلك اعتباراً لكل ما ذكر يعلن عمدة مدينة أيوا بروس تيغ مدينة أيوا سيتي يعلن بموجب حالة الطوارئ في مدينة أيوا سيتي نسبة للمخاطر الناتجة عن فيروس كورونا، والتأكد عن انتشار الفيروس وخطورته على المجتمع، وكذلك يعلن عن تقريره لإصدار إعلانات إضافية لتدابيره الاستثنائية، حيث يغرز ذلك للحفاظ على الصحة والسلامة في المجتمع، حيث هذا الإعلان ويعلن أيضاً كذلك عن نيته في إصدار مثل هذه الإعلانات الإضافية واتخاذ التدابير الاستثنائية كما هو ضروري في رأيه للحفاظ على الصحة والسلامة داخل المجتمع، لأن هذا الإعلان هو جزء من الاستجابة المستمرة لمدينة أيوا سيتي لحماية الصحة العامة والسلامة، ويمكن أن يعدله أو يستبدله بإعلانات أكثر تقييداً في أي وقت حيثما تقتضي الظروف. كما
أمر عمدة مدينة آيوا سيتي باتخاذ الإجراء الاستثنائي التالي: يجوز لمدير المدينة أو من ينوب عنه الشراء أو الإيجار دون إجراء شراء تنافسي بخصوص السلع والخدمات التي يراها ضرورياً لتعزيز استجابة المدينة للطوارئ من فيروس كورونا. يظل الإعلان الطوارئ المدينة ساري المفعول حتى يتم سحبه. صدر في هذا اليوم من شهر مارس 2020 من بواسطة عمدة مدينة آيوا سيتي بروس تيك، ويشهد عليه آشلي هي نائبة مدير المدينة. Thank you. Thank you, Mayor Pro Tem Salih. Our final translation will be in French, and it will be read by our City Councilor member Janice Weiner. Bonsoir, je suis Janice Weiner. Je lirai la déclaration d'urgence civile du bourgmestre. Considérant que l'une des plus grandes responsabilités de tout élu est la protection de la santé et de la sécurité publique, et considérant que l'Organisation mondiale de la santé a signalé une épidémie de milliers de cas de nouveau coronavirus dans plusieurs pays causant des maladies et des décès, et a déclaré l'épidémie de COVID-19 comme une pandémie mondiale, et considérant que de multiples cas de COVID-19 ont été confirmés dans l'Iowa, et le département de la santé publique de l'Iowa a déterminé que la propagation communautaire de COVID-19 se produit dans notre État et dans le comté de Johnson. Et considérant que COVID-19 peut se propager d'une personne à l'autre et pose un risque de maladie grave dans certaines populations et de l'invalidité ou de décès à certains résidents d'Iowa, et considérant que le risque de transmission de COVID-19 peut être considérablement réduit en séparant et en limitant le mouvement des personnes connues ou soupçonnées d'avoir la maladie ou qui ont été exposées à ceux connus ou soupçonnés d'avoir la maladie. Et pour cela, la ville d'Iowa City a fermé un nombre d'installations de la ville au public, y compris la bibliothèque, centre de loisirs, le Senior Center et plus récemment l'hôtel de ville. Et considérant que le 17 mars 2020, le gouverneur d'Iowa a publié un état d'urgence en cas de catastrophe de santé publique et a mis en œuvre des mesures pour augmenter la distanciation sociale et limiter la propagation communautaire du virus, y compris la modification des restaurants à uniquement drive-thru, carry-out et livraison, la fermeture de certaines entités comme les bars, les théâtres et les centres de fitness et interdire les rassemblements de plus de 10 personnes, et considérant que la ville espère et s'attend à ce que toutes les personnes se conformeront volontairement aux ordres du gouverneur, mais si la compliance volontaire ne peut être atteinte, le département de police de la ville d'Iowa City appliquera les ordres par citation criminelle et arrestation si nécessaire pour s'assurer que les ordres du gouverneur sont mis en œuvre dans notre ville. Et considérant que la section du code d'Iowa 372,14.2 et du code 8,1 de la ville d'Iowa City accorde au bourgmestre le pouvoir de déclarer une urgence civile et là après prendre des mesures extraordinaires pour protéger la santé et la sécurité publique. Maintenant donc, compte tenu de ce qui précède, moi, Bruce Teague, bourgmestre d'Iowa City, déclare par la présente et proclame qu'une urgence civile existe dans la ville d'Iowa City en raison des dangers présentés par COVID-19 et la propagation dans la communauté qui a été confirmée. Je déclare en outre mon intention de publier de nouvelles proclamations et de prendre des mesures extraordinaires qui sont, à mon avis, nécessaires pour maintenir la santé, le bien-être et la sécurité au sein de la communauté.
Cette proclamation fait partie d'une réponse continue de la ville de Iowa City pour protéger la santé et la sécurité publique et peut être modifiée ou remplacée par des proclamations plus restrictives à tout moment quand des circonstances le justifient. J'ordonne en outre que les mesures extraordinaires suivantes sont prises. Le directeur de la ville ou son représentant peut procurer par achat ou louer sans procédure d'approvisionnement concurrentiel les biens ou services qu'il juge nécessaires à la poursuite de la réponse de la ville à l'urgence présentée par COVID-19. Cette proclamation d'urgence civile restera en vigueur jusqu'à ce qu'elle est retirée ou modifiée par moi. Publiée le 18 mars 2020. Merci beaucoup. Thank you, Councilor Weiner. While there is a reason for concern, by following the guidance and preventative measures outlined by the Iowa Department of Public Health and the Centers for Disease Control, you can help slow the spread of this horrific virus. It's important that we all do our part in this effort. Health experts encourage all residents, especially those most vulnerable to the virus, to practice social distancing. Stay home if you can, avoid group larger than 10, and keep a distance of at least 6 feet from other people. Other basic steps include washing your hands for at least 20 seconds and covering your sneezes and coughs with a tissue or elbow. We all have a responsibility to be calm, keep educated, and take preventative measures. These actions don't just protect you, they help keep our whole community safe, especially our most vulnerable residents, by slowing the spread of the disease. You can continue to stay informed on city actions on our website and social media outlets. We've also created a resource guide on our website at iowacitygov.org/coronavirus. In closing, I want to remind you that we're all in this together. I want to thank all of our frontline workers, which are in police, our fire, and also acknowledge the work that our healthcare workers are doing, that are providing the care that is needed to those that are experiencing coronavirus, but also to those that are in care for various other reasons. And so thanks to all of you. We are in this together, and we will get through these difficult times together. Thank you.